the last 2 days, we have been directly discussing the issues that matter. We are in the process of implementing actually the agreement that we reached on the 9th of June. And what I see is people who came here very seriously to move forward and who are very well aware of the challenges and the difficulties back our home. So I see a lot of seriousness. Axmed Cabdisalaan wuxuu ahay ra'iisul wasaare ku-xigeen, wuxuu ahay wasiir, wuxuu ahay ninka hogaaminayay wada hadaladii ka bilowday kuna dhamaaday magaalada Djibouti dalka Djibouti 2008 bishii July. wuxuu ahay ninka u qaabishiisanay dhinaca wada hadalada dawladda TFG Abdullahi Yusuf. waxaa markaas ra'iisul wasaaraha Allah u naxariistay Nuur Cadde magaalada Djibouti ayaan ku wareystay sida background-ka aad uga jeedaan. barnaamijkan ayuu ku jira wareysigiisa oo dhameystiran. barnaamijkan waxaa kale oo ku jira walad Cabdalla oo ka fiirsan doontaan. waxaa ku jira shirkii oo la fadhiyo mas'uuliyiintii dawladda Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda Carabta, dawladda Mareykanka, European Unionka, mas'uuliyiintii way ka socday ay ka hadlayeen. shirkan marka muhiimadda uu leeyahay waxay ahayd waxa looga hadlayay Itoobiya sidii Soomaaliya uga bixi lahayd. waxaa laga bariyay Itoobiya inay Soomaaliya ka baxdo sababtoo waxaa la arkay dhibaatada iyo tacadiyada ay sababtay Itoobiya joogitaankeeda Soomaaliya. waxaa kaloo la arkay dhibaatada ka abuurantay joogitaanka ciidamada Itoobiya oo al-shabaab oo runtii ka mid ah al-qaacida laakiin dadka Soomaaliyeed aysan markaas fahamsaneen inay garab ku heleen ama ay magac iyo sumcad ku heleen dagaalka Itoobiya ay kula jireen. ona aaminsanahay haddaysan Itoobiya Soomaaliya imaan lahayn al-shabaab inaysan sumcadda iyo jiritaanka iyo xoogga ay yeesheen ay maanta leeyihiin inaysan lahaadeen. dad badan oo Soomaaliya ayay ka hoos baxday, dad badan oo Soomaaliya ayaa ku kahsoomay al-shabaab inay yihiin xoogo u dagaalamo ummadda Soomaaliyeed. laakiin waa cadow ka xun cid kastoo Soomaaliya cadow ku ah oo ilaa maanta Soomaaliya dara dhacayso. maalintaas 2008 waxaa laga bariyay Itoobiya Soomaaliya ka baxa, Soomaalina isu daayay. maanta 2024 waxaa laga hadlayaa oo arkaysaanoo Djibouti ka socda meesha la yiraahdo aan dhaho Turkiga ka socda Kenya Itoobiya iyo Soomaaliya xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax banaanideeda faragelin. heshiiska ay la gashay maamulka Hargeysa oo sheegtay inay dawlad madax bannaan yihiin. dabcan haddii madax bannaan yihiin dhul Soomaaliyeed ay dhiibeen kuma wada hadleen sidii ay madax bannaan uga heli lahaayeen Itoobiya. anigu waxaan aaminsanahay Hargeysa iyo Baydhabo iyo Kismaayo waa isku mid. Soomaaliyana waa Soomaaliya. dadka maanta u sacabtumaya Addis Ababa Muqdisho nooga dhowne inaysan ahayn dadka fikiraya cawaaqibka ay ilmahooda dhaxasheynayaan awoowayaasha u yihiin dhaxasheynayaan. Soomaaliya waxaan isleeyahay meesha ay maanta ku jirto meel aan ahayn gaari doonta dadkana taariikh baa xiriirsan doonta. Of the discussion in June, which has led to the signing of a Djibouti agreement. At the same time, it is a totally new round aiming at the beginning of the implementation. So I consider this phase a new process to see how to implement two major provisions of the Djibouti agreement. One, the Joint Security Committee, which is going to address the cessation of armed confrontations, how to do it, how to ensure that peace will return slowly to Somalia, to stop or to diminish the massive killing of Somali, very often, if not always, by Somali. There is also a meeting of high-level committee, provision of Article 9, which is how the two parties should discuss their future
political cooperation and their concern over justice and reconciliation. Again, it's the first time that Somali's warring party came together and sit down in a round-up table and discuss some issues. Do you think Somalis are ready than ever been before now? Well, what I can talk about is what I have seen since May between Somalia. I have a deep conviction that the Somali are more and more aware of the magnitude of the suffering of a population, aware of the magnitude of frustration, estrangement of the people. People are crying for a return, not only of peace, of their own dignity, to be able to go free to school, to market, to their field, to cultivate, to produce. They don't like to continue living in camps, in desolated cities, in fear. They would like to be like before, to spend the night on a beach with their family, to roast a fish or to slaughter a goat, to have peace. And I think the leadership will live almost isolated from the people is increasingly being aware, and I'm grateful to the NGOs, to business community, and to the media, Somali media, to bring increasingly this new development to the attention of leadership, whether in Mogadishu or abroad. Again, it's about 2 months to go. I think the first agreement in Djibouti here. Do you think international community are ready to meet the deadline? I don't think only that they will meet it. I'm convinced they will. First, we have said that starting from the date of the signing, we will ensure that international community, in this case, United Nations Security Council, should be prepared to send international troops. That Ethiopian troop will withdraw, and that armed violence will be condemned by all parties. All this trying at the same time to avoid a security vacuum. You got 60 days left, the deadline. Are you confident that international community will meet that deadline? Secondly, Ethiopian troops will withdraw from Somali border and international peacekeepers deployed within that period of time? The first one is, yes, the agreement clearly stipulates that we Somalis first have to agree, the Ethiopians have to leave, and the international community has to provide the troops necessary to fill the vacuum. I think that's already there. In all three camps, there are initiatives that are already underway, which clearly point to the fact that this will be done. First of all, the Somalis, even before the implementation of the agreement, you can see a shift on the ground. You can see people talking to each other, dialogue happening, people coming together. And now this process, the fact that we are here in Djibouti now for the third round, we're hoping to move forward. The Ethiopian withdrawal have already started in some of the more densely populated areas, and we're replacing with Somali troops. And so we're hopeful that this will also be met as the Somalis, the violence within the Somalis calm down. And deployment. And the deployment is also, as you know, the international community at the New York level, they are already working. In fact, for the first time, they are actually in the planning stage of the deployment mission. And so here we have some of the people who come from New York, all the way from New York, to work on that. So we're also hopeful that's also going to take. There is an international commitment that we see. We believe it is not there. It's not where we wanted it to be. And they are watching us. They're looking at us and saying, are these people still serious? There has been 14 other conferences that didn't materialize this. But we want to reassure the world that we have no alternative but to move forward. And we want to convince the world that we need their support. Finally, last 14 hours, over 100 civilians were killed in Somalia by the Ethiopian troops.
What do you say about that? You are the Somali. Well, first of all, we are very saddened by the tragic death of all Somalis. We don't want, that's why we are here. We want to make sure that no Somali dies. I mean, some people die, but maybe on accidents. But this violence has to be stopped. And I think what we are working, the elements that we are putting together, is the way forward. We can talk all the talk we want. We can say everything nice or bad, but unless we take steps to resolve this conflict, and we will not be able to save Somali lives. Our job here in this meeting is to make sure that we take steps to reduce the casualties of Somalis, to help the Ethiopian troops withdraw. I mean, one of the things that's happening, even as they are withdrawing some of these troops, they have been attacked, just to provoke them sometimes. And I think that's unnecessary, and sometimes it's not even helpful. But at the end of the day, we're hoping that the three pieces of this process will come together, and our Somali people will come back to their homes. This is what's already happening in Mogadishu. People who were displaced from their homes, some of them have started to return as the Ethiopian troops are leaving. But as you also know, there are Somalis who have not agreed with us, and who will continue to undermine the process, and who will continue to create difficulties and crisis, so that this transition doesn't even happen. I'm appealing to them that there is no alternative to peace. No one has benefited in Somalia from the violence up to now, and I don't think anyone will benefit. In the UN Security Council, the support is increasingly consensual after so many years of neglect. With the African members of the Council, they are three, and all the leading members of the Council, this institution is pushing for concrete action. The movement is slow, but steady, and taking place in a favorable environment. وكذلك أوضو ولكن أحمد عبد الله أهلنا عمارتي بيت عالم وإني قعنت geeystaan haddii aad aniga keliya lagu hadlaysaan waxaa laga yaabaa inaan dhalisin karin wayna u muuqaanaysa laakiin waxaan rajaynaynaa kale haddii aan kala hormar oo annaguna aan dalkana hormar kiinuna dib nooga dhaco waxaa laga yaabaa in sidii kale aysan soo jaan qaadin marka waxaan rajaynaynaa inaad adinkuna ula dhiirtaan inaad nabadan la qaadaan oo markii shirkan la bilaabayay ummadda yani Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waa shaki way ka muujiyay siduu hadda special representative ku sheegay annagu og in shakigaas jiro ayaan haddana talaaweynka adarteen qaaday markii shaki koowaad waxaan ka dhacay shakigu wuu sii batay annagu og ayaan waa sii socnay shirkii labaad markuu dhacay shakigu waxbaa ka soo yaraaday laakiin shakigu kama baxay marka shakigaasi xaq baa loo leeyahay siduu ku raacayaa weli cabdalla in shakiga aad xaq u leedahay inaad naga shakisaan sababtoo ah horaa wax badan bala qaada laakiin soomaalida yani waxa soomaalida oo yani sheek soomaalida waxay leedahay markaan galgalakan ku darayna yani kaliya kuma ekaanayno inaan ballan qaadnay ilaad loo ku darayna inkastoo ognahay duruufaha dalka ka jira oo intaadayaan joognaa waxaan diyaar u nahay inaan nabadaan wadno wax kastoo shakiyo oo naga qaban waxaan rabnaa inaan idin xaqiijino in nabadda qof naga jecel uusan jirin maanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi Thank you very much. I'd now like to call on Abdurrahman Abdushakur Wassame, the leader of the delegation for the Alliance for the Re-Liberation of Somalia. waxaan magaca anagu hogaaminayo guddiga isbahaysiga dibdhaqaaleed mar kale ku celinaynaa inay naga go-an tahay nabadka gaarista Soomaaliya wax kasta ku baxa inay naga go-an tahay dadka Soomaaliyeed in loo soo celiyay sharaftoodii iyo qarnimadoodii inay naga go-an tahay inaan kombarnaas kasta ku sameyno wixii aan wax dhibayno madaxbannaanida Soomaaliya iyo dowladnimadeeda inay naga go-an tahay inaan noqono dalka markasta tanaasula qadiyadda Soomaaliyeed iyo danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed
degdeg ah dalaga dadka tabaarisan gudaha hoosyada dhibaataysan waa la abuuri karaa jawi dadkaas lagu gargaaro waxaan ka wada hadlay in la abuuro maaragtay soo ka madax bannaan ciidanka ama dadka hubeysan noocay rabaan oo lagu gargaaro dadka dhibaataysan haddii kale Soomaaliya ay qad ku saaran tahay mujaacada magaajadii ka dhacay waxaan sidoo kale dhinacyada Soomaalida anagoo haddaan samaysigana mas-uuliyiintooda qaadanay kana soo horjeedno taargetka ama hadafka laga dhiganayo dadka shaqeeya shaqaalaha gargaarka ee dadka caawinaya masaakiinta ah waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay gargaarka si degdeg ah dadka Soomaaliyeed la soo gaaraan waxaan kaloo ka codsanaynaa heshiiska waxaa muddaa 2 bilood laga joogaa markii la seexay in dhinaca beesha caalamka Soomaalida inkastay dadaalayso dhinaca beesha caalamka inuu gaarsi ka jiro waxaan aad u mahadcelinayaa axmed cabdalla hadalkii ku jeeday qaramada midoobay maalkasta oo ka sheego kaasoo ah hadda iyo kubadda ku jirto koodka beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa marka inay heshiiskan si ka wada taageerto waxaan ka codsanaynaa taageerada afka in loo turjumo mid waaqac siyaasadeed I welcome the delegations of the transitional federal government and the alliance for the liberation of Soomaaliya here today. This meeting of the two committees is of great significance as the first step to the implementation of the Djibouti Agreement. It is not only a sign of commitment and responsibility of the two parties to the agreement, but it fully illustrates and confirms the genuine desire by all for a lasting solution and stability in Somalia. And yesterday we had about 40 people killed in Somalia. They are all Somalis, regardless, they are all Somalis. And I'm saying it again that they are all Somalis. Somalis are the ones who are killed. And this has got to stop it. We have to have feelings in our hearts. Let us all stop killing Somalis. Let us all stop killing each other in Somalia. Why? Que vous soyez à nouveau parmi nous à Djibouti. On reconnaît les Djiboutiens à ce que je suis ici donc le président de l'Union européenne. La France assume la présidence de l'Union européenne actuellement. Et donc résident à Djibouti puisque je ne porte pas de costume. When you come to Djibouti from Somalia, from Nairobi, even from Asmara, it's a good omen because so much has been already accomplished in Djibouti in May and June. And also, if the government of Djibouti welcomes you again in the capital, they know, of course, what they are doing. So we can trust the Djiboutians for their wise steps, their wise acts towards Somalia. And we know then that if you are here, you will achieve results. waxaan rabaa inaan u tilmaamo
ka maqan iyo bulshada Soomaaliyeed iyagiiba waxaad degeysanaysaan beesha caalamka oo halka kulan Soomaaliya marka inay wax la qabto madaxdii ururada adduunka ururada dawliga ay ku wada hadlayaan waxaan diyaar u nahay inaan Soomaaliya wax la qabno maxaa dad Soomaalida laga rabaa maanta gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed maxaa laga rabaa taasaan rabaa inaan qodobkan ka idhaahdo walaalaha Soomaaliyeed halkan hadalka igu horreeyay waxay ku hadleen kubaddu waxay taallaa bulshada beesha caalamka iyo kubaddu taallaa anu waxaan leeyahay kubaddu waxay taallaa ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed iyo kubaddu goolkooda jirtaa waxaa oran Soomaalida ugu mahmahday toos nin loo gagasho masiirka ummadda Soomaaliyeed idinka xadidaya بكل ما تعني يعني كلمة سعديتان كسبوع على معنى كوسان يسوعن أمان غطاء دلالة سياسية حقوق أخلاقية حقوق حقوق الدماء حقوق مصير كومات الصوماليين دي على الجنة نقطة كلام هذا ما يتقول عليها أو رأينا ولا الصوماليين أنا نقول شيء أمرين جبتي هذا من هاي لأحوالنا معين الكبير ومرة استحقاق لقوة الصوماليين ومرة يسوع لواتو غير سجيد ويسا بوشة غير جبتي إليه تعمل نتاج أما تلاقوا ورئيسه اسمها دولة اسمها بوشة الصومالية أو كبلا مريكان تاسع موضوع صديحة لو كان خصوصيوس والله الصومالية وحي زاي إنت كستي أمان تجوهتا شرعية بالكادريسا إن شرعية رغم بصو شرعية سياسية رغم قانون رغم شرعية أنا كل سنين حور يسكع عبسين أنا كل سنين كلي وكل سنة شرعية أنا يا أخي وحلقة هذا واحد ضروري أعد كستين الشرعية اللي يكسر لسه شرعية سياسية أو وعضها وحي زمان نقطة أخرى أنا رأينا الحسوسيو ولا جاء رسالة وصلوا الروح وكتارس الجدان ككلام ونورنا واحد هاي حول عرض النهضة الله هذه هو شرف نقطة هيصير اللبن والهرب ومبعثين which is going to address the cessation of armed confrontation, how to do it, how to ensure that peace will return slowly to Somalia to stop or to diminish the massive killing of Somali very often, if not always, by Somali. First, we have said that starting from the date of the signing, we will ensure that international community, in this case, united. On behalf of the government of the United States, I want to commend the transitional federal government and the ARS on achieving a very historic agreement and on this technical signing today to move it forward. In the view of the United States, this is an historic and truly unprecedented opportunity to achieve peace. In that regard, I want to pledge the support of the United States in terms of diplomacy, of course, and politically, but equally important, the support of the United States with funds to help to implement the work of these two committees on the ground.